Welcome and welcome back to my YouTube channel. Thank you for clicking. In this video, we visit an island in Mombasa. This is the Indian Ocean in Mombasa, Kenya. Where we are, it's in the ocean on the beach. However, as you can see our walk, we are not walking on the beach. We are walking inside the ocean as the water has gone away and has created an island. As you can see, this whole area is an island, and this is the time you get to walk in the ocean without the pressure of the water. Oh, anakanyanga. Hata sio kuchukua ni kukanyanga. So kumaanisha sasa island is gone. Inakuanga island for asubuhi, alafu saa 8 maji ikikuja 6 hours. Sana. So asubuhi zinakuanga saa ngapi? Saa 5. So kesho nikija saa 5 nitapata hizo. Ninaweza ingia huko mbali. Lakini maji haitakuwa vile tu tumepata island. Okay. Okay. How now? Mbona haiwako kila mahali? Ama pia huko ina depending na ile kitu iko kwa maji. So huku kwote usiku all this way tuko na maji. Mtu hapa. Ewe na miaka. Wewe dada. The stone that scrubs the makanyagios. Yaani huku tumepita saa hii tu. It's not even an hour na sasa maji imerudi. Kwanza usiku ziko na waves heavy. Unasikia mtu anasikia hadi akiwa kwa room. Maji inakaa. Hata ukichukua video unasikia hiyo maji inakaa kwa room. Nataka kusema he was here. Nataka kusema he was here. So amazing. But imagine inajua it's time to go and then it knows it's time to come back. How? Tell me. Sasa itakuja hivi so it's about 3 p.m. right now, right? So itakuja hadi saa ngapi ndio sasa iache kuja? Hadi saa moja hivi. Na mbona sasa haiendeleangi? Ama ni sasa huko kumefunga? Tunasema naona sasa kama hapo mahali hakuna kitu. So inafikanga wapi? Juu ile mahali. Sasa kama ndio inaistop. Ana wewe inaweza imeisha. Ina move quick. So this whole thing by 7 p.m. itakuwa imejaa maji. Tulikuwa tunatembelea kama maji ilikuwa
imefika wapi? Ni kama hakuna kazi. Mnakuja asubuhi mapema. Sasa watu wanakuja ama bado watu wamejifungia juu ya hii pandemic? Weekend tunakuanga busy. Lakini ubaya sasa, you can only go trip moja kwa sababu ni asubuhi. Alafu unaenda tena hadi maji ikiwa, kwa sababu sasa tena ikifika around saa 10 waves zitakuwa nini, zitakuwa tena heavy. Oh, by that time. So nini mnajuanga aje juu ya hii maji ina change? Sasa moon, mimi niliona moon full. So ikiwa full moon maji ndio inakuja kabisa. Ikiwa half inafika kama hapa. Which means but sasa huko itafika huko nyuma. Ilikuwa na island. Itakuwa? Oh. So half moon inafika half. Kama sasa vile ni full moon inaenda hadi. So that is the only determinant. Oh, half moon sasa maji itakuwa hapa tu. Haitaenda mbali sasa vile tumepata iko huko mbali. Oh. Ndio hii nature hata huwezi elewa. Na imagine moon na maji zina communicate. Sasa mtu anaweza enda hadi wapi na bila kujaa maji, as in maji kupita kama net?